Niaje watu wangu wa power. Hapo hivi ni mwenyewe wa nguvu naitwa Hyprobi. Kiweza kunitaka unaweza nipata anywhere social media platform at @hype_ruby kutoka Nyota Entertainment. So leo niko privilege sana kutembelea our pastor, our dad, our mentor, kukaa kushare naye vitu 2-3 hivi. So pasi kaantia baba. MC Hype. We are at Girasoli Resort, Malindi, and we are blessed to have Danny Gift with us. He's visiting, he's preaching to us and encouraging us. It's been 3 years since 2020 began. Now we are 3 months away from the end. We just want to touch base with each other and find out how things are, where you are, what is going on, how can you help each other, because that's what U-Turn is all about. So this is again at U-Turn Society. Today we have collaborated with Nyota Entertainment. We've collaborated with Danny Gift, with many ministries also that he has under him. He will share them with us. And we just want to again understand 2020. We've just been on one topic, but how has 2020 been to you? Maybe we can start with Star. What do you think? For me, 2020, it has been a blessing. At the same time, it has been tough. This year, we have relocated and now we have just relocated from Nairobi to here Malindi, which it's a miracle for us because we are rebranding or we are setting up. It's been amazing to relocate from Nairobi to Malindi, and it's so exciting. For me, I can't complain so much because I believe God had promised this year for me to have a change with my life, because as much as I was busy the other year with events, doing management, doing entertainment, and I'm excited that God had made to place here in Malindi to do God's work, to minister, to preach God's word. And by the way, personally I've gotten enough time to have a relationship with God more than I was before, because I was too busy with whatever I was doing, events. But now I'm here, I have that time, enough time to interact with my fellow friends, to preach, to have fun, to hang out, and to enjoy life. And I thank God that saizi to make a company. I count myself lucky because we have put up a company now that kuna corona, and yet others wezi manage to. Looking forward for more opportunities, as much as saizi kila kitu iko down, but I believe God that I come through even to the next season and maybe anaenda kutupatia. Tuko na hope. Yeah, I thank God for it. I can't complain much. I'm being positive. So far Malindi mimi ni bamba because it's a cool place. Ni place watu wana mambo sika Nairobi. Nairobi unajua kila kitu ni fast. But Malindi at least you have time to relax. You have time to rethink. So me, I love Malindi because it's a place that has opportunities. It's a place in it's like a place kama ume decide something to do something, you can do it. Because this place a lot haziko hapa. It's something it's like the watu wanaji re-establish. Town inaamka. So it has more opportunities and I love the place. Yeah. Nakaribishwa sana hii Malindi. Nashukuru sana. Pia they are hoping to see more of Gidi Mentor as an artist. Danny is also an artist. They performed yesterday. Yeah. How was yesterday at the Ocean Assemblies?
The show was good because at the end of the day I come to realize the type of music I'm doing, not more artists are doing it in Malindi. Because more Malindi, they do this, it's like bongo, the bongo style, or the kapuka, or you can call it the chakacha, but they do dancehall. So far I've not met a dancehall artist in Malindi. And where did you get this dancehall from? Where did you learn it? I was raised in a ghetto. And ghetto, you know, people from ghetto love listening to reggae, dancehall music. So I just love the way those people used to sing. Because I love that part or that language. And so far I'm blessed because I have some songs and Nabili Zita will change my end. Yeah. So it's a language of music. Yeah. That's good. Dani, kuna jana music huko chini kanisani. Yes. Kuliendaje huko jana? Jana ilikuwa fresh. At least we had a very good time in the presence of the Lord with artists from Malindi. You know, it was an all Malindi affair, you know, and I was encouraged to see young people, different giftings, you know, with doing different types of music, different strengths, you know, some doing live bands, you know, and I can assure you Malindi is gifted. Malindi has a lot of talent. And my prayer is that there will be a revival and an awakening, that God will start exposing some of the artists, because I believe, you know, some of the voices in Malindi need to be heard beyond Malindi. And we have a program in the course of the week whereby we just have a moment to talk with artists, you know, try to challenge one another. What can we do as artists in Malindi? What is it that we are not doing so that we can be able to spread our wings, so that we can be able to affect more people with our giftings and our music? So I believe specifically that we are in Malindi at such a season like this, and God has a reason. For me, I think it's a window of opportunity in the spirit, and it is whoever is willing to run through it and with it. I believe it's time for Malindi artists to be. You know, I know challenges. Umesema 2020, it's gonna 3 episodes. So we are in the 3rd year of 2020. But we know at least even in this 3rd year of 2020, God is faithful. You know, He says He's good in and out of seasons. Alafu najua sasa 2020 ikianza tuliambia 2020 ni mwaka wako wa kubarikiwa. Alafu pale 31st tukaambia 2020 is your year of a breakthrough. God is restoration. God is taking it to another level. Somebody turn around 7 times and shout yeah. Alafu ndio hiyo corona. But anyway, it depends with how you view it, because God has been good even in bad times, even in seasons. When your labda haziku to favor, still God has been good. So bado 2020 ni mwaka wa kubarikiwa. So 2020 hiyo vile Dani ameileta, what he's talking about, the message, the hope you started with, the expectation, vile ulikuwa umeona hiyo promise yako vile imeiva hii ya 2020. You're looking at a year that, is it a lost year for you? Is it a lost year? Is it a year that you think where you started, it's still going to be the promise kept, the hope fulfilled, the joy overflowing? Ndio hiyo bado ama unaonaje? Any of us can answer that question. Bali imetua affect aje mnyama zaidi. Labda nimewaiza baridi sana. Nimewaiza baridi kama like mwaka itaisha lini.
kila mtu analia. One thing I believe, hii mwaka siwezi sema ilikuwa mbaya because at least hii mwaka families zimeweza kurebuild, because so much families zilikuwa zimeharibika, watu walikuwa wamepotelea kwa raha nini, but at the end of the day sahi at least tunasikia kuna mambo kaya kafi, many generations manzeli ilikuwa inapotea. Lakini bro, unajua research inasema hii mwaka ndio kumekuwa na highest level ni teenage pregnancy. Jua tu hapo. Alafu hii mwaka pia kumekuwa na high registration of domestic violence. Jumzae ameshinda kwa hao na madhe ameshinda kwa hao na hakuna kakitu. Na unajua kama hakuna kakitu ukiitishwa kitu hasira upanda tu. But lakini si mambo kama za mpango wa kando nazo zinipotea because unajua at least unaweza trace baba ameshinda kwa hao. Ameshinda kwa hao. Unajua okay, as much as kuna positivity pia negativity. Because ulikuwa unapata mzaya anaambia wife, mimi nimeenda place, nimeenda sijui job, nilitoka sijui saa ngapi. So hakuna job unaenda. Siku hizi sai job ukitoka saa 4 ikifika na uko nje utasema ulikuwa unajua. So at the end of the day. So basically what we are trying to say is that 2020 has been a learning year. You know, an year so that unaweza kachini you and especially for young people ndio high time tumejua about kujipanga, you know, especially financially and saving, you know, and savings, kwa sababu unakuta manze kuna watu walishikwa off guard hata wananga savings, ume lose job ama umeingia pay cut, landlord ndio huyo hauna kakitu, you know, so many people wameingia kwa hiyo ngono. And I think it's been a good year for young people to start learning and how to plan themselves financially, savings, you know. Wasanii venye Star amesema hapa hakuna shows, you know, as an artist if you depend fully on music, what do you do when there are no events, when you don't? So it's been a way of re-strategizing. So for me it's an opportunity God ametupatia to start thinking outside the box as an artist. So alafu pia everyone's story is different. Like for my case, this year is the year I've released more music than ever in my life. So far I've released 5 projects in this corona season. Wow. So I think and it's not about money, it's just about at times God will sustain you through a season if you choose to totally depend on him. If you choose not to concentrate on the situation, just choose to focus on God. Yeah. And also what I can add on that, pengine if you're there, maybe you may lose job, you're no longer going to work, it's a high time you humble yourself, look for something else that you can do to replace. There's a lot of things. Unaweza anza hapo hivyo chini tena. Don't be ashamed of starting again, and God atakutake to the next level. It doesn't matter maybe ulikuwa kwa ofisi fulani. Lakini ngoja. Sasa msanii una brand. Unataka nianze kuuza mahindi hapo chini. Let me tell you. One thing may go wrong with us artists or generally artists, musicians, art and everything. Tumezoea mashow. We are used to kwa hizi mtumba events, star and everything. This is the right time when tumefundishwa like you can do an extra. I think humble yourself. Si aibu kufungua hapo hivyo nini kabotique, kiosk, cafe and everything. You are talking about boutique and some people like these men's musicians. But you see they are artists, they generally we see they have money. They have money, yes, but they are not Sasa blessed that way. Kuna dosa hizi. Hata na unajua sasa pale Nairobi wapandi hata matatu. Wanakaa kwa nyumba. Unajua nataka nyama ya 50. So hataki kuonekana mzee wa buchaya tutaona kwa TV na unabai nyama ya 50. So ile yeah. For me naona wase wajikubali. First of all, let us accept like when this state of life. Ndio tusisafe. A lot of people are dying even of depression. Si wasanii peke yake. Maybe a lot of people because wako kwa media wanaona maybe ni wasanii peke yao wana die of depression and everything. But wase wengi wana die of depression. And because waja accept your level yenye God ameni. The same way with me nimewambia like I used to work in a company getting paid and everything. But nimehamboliwa ile design corona imekam. I no longer have that job and everything. So me,
what I did, Msanii ulikula ile 100 million ya ubuni. no, I didn't. Hata ilikuwa hapo ulipata. Ulipata. Vidimecho ulipata. I don't know where it went. Star ulipata ya unyo 100 million for artists. I do and everything. So hata tu try. So ni wasanii wagani walipata hiyo? Kuna wasanii wale wa kuimba patriotic songs au ndio walipata. Yeah, maybe. But you see, like nowadays, okay, you are gonna try to explain like we take it easy and accept what has come with this corona, but it's hard at the same time as it's simple to some people. Like if you have been used to maybe to sell food, like dry food, but like these people artists, it's hard for them, and that's why unaona siku hizi manze kuna magonjwa zingine hazieleweki. Mzee unakaa na unapiga story, mzee amecollapse and you're like what is going on? So si ati nikutaka because huyo mzee amekuwa think a lot and trying to do something ile itamfanya maybe to make ends meet. But I guess there are a lot of ways of making money as an artist. Yeah, you know, we have online platforms. Nowadays it's not like Tambo, we have skills at use, you know. We have digital downloads. You know, we have they pay artists. You know, we have MCSK, they pay artists. You know, there's a lot of ways you can do online business as a musician and still make money. So I think this is the information that artists need to know. How do we make money online? Yeah, sure. Because everything is going online. Right now, even Facebook, you can monetize your Facebook channel and earn from your Facebook channel, not even as an artist. I don't know if you've watched a video on Facebook, it has a break for an advert, you know, for 15 seconds. That's money to the one in the video I post for your account. You know, you can monetize your YouTube channel. You know, now everyone nowadays is doing videos. You know, the YouTube channel, kila mtu, hi, subscribe my YouTube channel, hata kama ni ya kufunza watu kuchonga watu. You know, the idea is you can monetize your music and make money. You know, eras of CDs, you know, I don't think nowadays people want a CD kwa nyumba. So everything is going digital and online. You know, we have platforms like, you see, like, not to live to advertise, but Citizen has an online platform called Viewsasa, whereby you can put your music there. People pay and you get paid. So I think we just need to be innovative and creative at such a time like this. Because if you sit and complain and get depressed, na pia kama you work, you know, go work with your hands. You know, God will say, I will bless the work of your hands. So at times you just look for ways you can work. Usually, for me, I advise artists, in as much as you're doing artists, look for something else that you can be doing. It is okay to be seen in front of people, whether in a matatu or hustling. I know a lot of big artists that are Uber drivers. Yeah, true. By the way, wanapiga Uber haso pale na jioni anaingia studio, kesho unammeet kwa stage na perform. At the end of the day, alafu pia mafans wacheni kupatia wasanii pressure. Ukipata na yeye kwa matatu, usiulize ati wewe ni una ngoma kubwa na kwa matatu. Yeye ni mwanadamu kama wewe. Kwa TV doesn't translate money. Sisi wote we are trying to make ends meet. So please, music is what we do, it is not who we are. Yeah, true. Ama ni aje pasi. Ndio hivyo. Mimi najaribu kufikiria now, you know, Kenyans kuna kitu na kila sana situmia hii neno Kenyans mnisamee. ni vile tu tuko yani. Lakini kuna hii kutoheshimu kazi. Unajua, kuna zile kazi watu wanaangalia wanaona hiyo sio kazi, haifai hata kuitwa kazi. Hiyo tu ni unaona kazi ya mjengo, kazi ya kusukuma wheelbarrow, kuuza mahindi, hiyo tumesikia pia. Kuna makazi kazi ya kuwa chogi, watchman, ndio. 100, 200, 500. To be a watchman. Watu wamezidharau sana paka hakuna ile heshima inafaa, the respect. So we don't respect work. We respect money. Kwa sababu umelipwa
10,000, sasa hiyo ndio job. Lakini ule mwingine kwa sababu anapatiwa 200, hiyo hata hatujui ni nini. Sasa ni kama hata huyo sio mtu, sio mwanadamu, hafai kuhesabiwa na sisi, hatufai kumfikiria na mahitaji zake, si ndio? So I'm looking at it. What do you think? Kama when ka gardener, si tunafaa tushukuru Mungu kuna gardener. There is a gardener here who is doing something beautiful here with us, making the garden beautiful. Doesn't matter level yake ya kazi ama ya malipo, si ndio? Because if we respected work, then Rachel's idea and Danny that we can become an Uber driver na bado jioni naingia studio, because tunaheshimu kazi. Sio sasa, unajua kuna saa zingine tumejifunga, hatuwezi jisaidia kwa sababu hatukubali kusimama kama watchman usiku mzima, nichukue hizo mapeni watu wangu wakule, si ndio? Wewe unaona hakuna kazi, acha tu niseme hakuna kazi, lakini kuna job ya watch hapo nje umekataa kuchukua kwa sababu wewe unadharau watchman. Unaonaje hiyo? Mimi hata nilikuwa hata kuambia Ngidimenta. Yeah, Bede, ya muhimu ni ati to respect job yote. Unajua kila job, imagine bila huyo, imagine si wote tungekuwa matajiri, unaona? Hakungekuanga na mtu wa kutuchunga, unaona? Hakuna pesa itatoka imejiandika hii yangu ni ya watchman, hii yangu ni ya. Lakini ngoja imagine apiga look yake pale ndao, unajua? Because hapo sasa kuna kuangalia makosa, because watu wengi tunaangalianga mi si class yangu, hiyo job si ya level yangu. But at the end of the day ni kama tu mwizi. Unajua bila mwizi watu wa Kifuli hawangekuwa na job, because ungekuwa na bike Kifuli ufunge nyumba ya nini. But wezi ndio wamefanya kukuwe na mtu kama polisi akapata kazi, mtu wa Kifuli akapata job. Unaget? So respect job ya mtu mwingine. Usiangalia ati because mimi niko pale top unaona job yule mtu mwingine, because hiyo ndio kitu watu wengi wanafanya siku hizi. Because unaona best yako, ule best mlisoma naye since ako unaona, lakini iguliza kiji na imagine life comes and imekubit. Which baby tell us which is the oddest job unaweza do? Okay, me before sani mimi nimefanya, kuna time nimekuwa donda. Nimekuwa nikifanya hiyo kazi ya makanga au conductor. Kuna time mpaka nilikuwa na kazania gari na nilikuwa mbao. Lakini si kusema ati because hakuna ma event. Ati because hakuna event nikaamua tu acha nikae home. Unaget? Niliamua acha niende pale town na kazania gari kijana patiwa 20 bob. At the end of the day najipata nina punch. At least uko na kitu unaenda home, ulipe rent yako, unaweza kula. Unajua ukipatia nini landido, angalia do sijui imetoka wapi ama nini. So I think it's high time. You know, it doesn't mean that doing an odd job you are odd yourself. At times life will push you to a situation whereby you will have to be innovative and creative. And I usually say God ametupatia wisdom, ametupatia skills and ideas, and this one I can assure you, everyone is multi-talented. You know, like for me, I can play football very well. Me, I can sing very well. I can do a lot of things. Like me, I can sit down and bring up ideas. I have a TV program I host. You know, so there is a lot of things you can do with yourself. Na najuanga pia kakiumana, mimi siwezi lala njaa. Heri nijue venye nitaswa hapo nje nilala, because God ametupatia. Bana, bila kama ni miwa hapo nje tutabidi to make good, because at the end of the day people will, watu watajaribu kunipima na status yangu ya usanii.
but at the end of the day hakuna mtu analipia rent. Exactly. So it's up to me to make sure so tukue innovative na tukue creative. Just as by the world, my creatives are making more money than by the watu wa papers. I usually tell people I'm a Arsenal fan, and by the way, I was Arsenal. You know, Aubameyang ile do ana make weekly just because of being a creative footballer. Weekly, it's a lot of money. Millions weekly because of just being creative. Look at our athletes. You know, you just run a 1500 meters, you know, for 3 minutes and you get millions. So be creative. Don't watch how you status of Sani. And watch hiyo story. Ngidimenta by the ukipata pale ivota au usiku Jioni wa kazi. Ndio watch hapo bro. Heshimu kazi. To add on that, for me I think Bible husema all things works for good for those who love the Lord. And mimi naamini hii dunia ilisimama ndio tu think vitu kama hizi tunasema. Juu kuna time dunia ilikuwa imesimama. Hii 2020 lakini star na uongee ukweli. Wewe unajua hili CEO. Tuambie kama unaweza kuwa pia wewe. CEO wa Nyota alafu tukapata usiku pale hivyo. Naweza. Mchana wewe ni boss, usiku wewe ni naweza piga. So 2020 ilikuwa imesimama juu vijana waamke. Vijana wajitume meeting, wafikirie nini wanaweza fanya. Kama niyo kwa ochi, akuwe ochi. Kwa sababu hii dunia siku ile itaanza tena. Trust me. Vijana Sasa mimi nashindwa hii serikali yetu tunaongea juu ya sijui pambana na ufisadi, corruption. Na bado ndio hizi vitu hizi. Na unataka kuniambia hawajui hizi vitu zinaendelea. Si hao ndio wenyewe. Hao ndio wanafaidika. Sasa my take is that for me what I'm seeing is that like Kenya nairudia kila saa hii nini sasa ni nuksi. Kenya imeoza hapa kumeoza kwa sababu what are we doing? Dani anasema sahi values. Sasa wapi hizo values sasa? Where did we throw our values ndio tukaweka pesa huko juu? What happened? Atujali juu ya honesty, atujali juu ya hard work, atujali juu ya kupenda mwenzako. Yaani hizi vitu zote tumezitupa. You don't care. Hata ukimwona mtu anakufa akufe, una take photo, ndio trend. Na ukitembelea huko mtandaoni ni matusi tu. Ukiandika kitu ya maana unatusiwa mpaka unajua. Na kusambaza nini scandals. Even Christian wale watu wana morals. Mtu anapiga picha yake hapo hata kwa uchi likes. Befiga na suit yako hapo utangangana likes ka 10. Za wase wachache hivi. So I think we are being called to be an example. Because for me, I think change starts with you. And I think, especially us as artists, God has to raise at a place of influence, to influence certain issues. You might not influence everyone, but maybe a one soul changed. You know, through how you talk, how you dress, you know, some of the moral values that you carry as an artist, because you're in the limelight. It might go away long if you change one person, who might change another person. So I think we need to start by ourselves, even as we start a conversation. Because for me, I'm crying out for my children. You know, what will they grow up seeing? Because we have a responsibility now. Ama namna gani? Sasa Kenya mali imefikia. For you to get a job lazima ulipe, unajua. Nimekuwa sahihi waangalie zile vitu zenye
no matter unaweza kuwa umesoma umefikia hiyo university, but you have to pay. Ama kama for you to get a job lazima uko unajua mtu, lazima uko na connection for you to get a job. So vitu kama hizo ndio tunafaa to fight, because unapata sasa imefikia mahali people don't, mpaka watu wanaacha shule because mtu anaona sasa tumejaa na society yenye imejaa na very poor people wenye wamesoma na rich people wenye wako too corrupt, unaona. So lazima we start from there. Kama ni education, kitambo tulikuwa tukisoma tunaambiwa education is the key. Okay, hiyo key imefungua. Hakuna mahali hiyo key imefungua. Siku hizi ukiambia sasa itakuwa the more tukiendelea hiyo corruption ikiendelea itakuwa so hard kuambia watu wetu education is the key. Utamwambia education is the key na anaangalia anaona ai. Na ndio maana unapata siku hizi watu wengi ndio wanataka kufanya sijui kama genge tu. Mtoto akishafikia hapo hivyo hautamwambia aende shule. Ashaanza kuando yake. Nowadays talent ndio ina nini? Let's be innovative. Because tuache tu kutegemea ati masomo pekee. Unapata mtu amesoma, may believe for nini 844 ilikuwa system, a very wrong system. 844 8 minus 4 minus 4 is equal to 0. It's just a zero. Uliambiwa find x na hujaimpata. Mpaka wa leo. Yaani kwa ukiandika ngoma kuna paya tu square. Unatafuta hiyo x mpaka wa leo unashindwa hiyo kitu ilikuwa inakusaidia na. Sijui ati find y, sijui y times x times what is equals. Find the volume of x. You get? Check mmeanza story ya hesabu mkanishtua. Mtu wako anapenda sana. Mpaka ameshtuka akisikia hesabu. Unaona? So we need to be creative. Alafu as artists tukipatiwa hiyo podium, tusitake tu ati wewe unataka kwenda pale unataka kushine. At least talk something. Talk something kwa hiyo au watu wako hapo. Something yenye inaweza jenga watu wawili watatu. Isikue tu ati tunaenda umepiga show, umepiga ngoma yako umetoka. Muomba God, naomba tufikie to a point wale ma big artists to a point tunaweza patiwa hivi mic kuseme si perform lakini naongea. Hakuna mtu atakunyang'anya hiyo mic. Tusifikie mahali bado unapatiwa mic hivi na unapimiwa time. Ati wewe afanya pasta. Unaget? To a point you can't even talk. Unataka tu ingie perform utoke. No. Angalia hata ukiongea story. Unajua ndio event organizer sasa. My event organizer. Mmesikia? Basi tuharakishe. Hakuna kuongea kwa event. Because at the end of the day, Sikige story. Alafu pia tunafaa to change the way Kenya tunapenda kupiga show. Ati artist sijule main artist tunataka kumweka huko hivyo mwisho. The person mwenye akona all the message ndio unamweka huko mwisho. Watu washachoka washaenda, sio ndio unapatia na time. Unaget? But unajua wasanii nikikukosoa hapo, wasanii wanakuwa na ile mentality akiperform wa mwisho ndio amepewa respect. Ndio tunasema we need change starts from us. Unaona? Because kuna ile time wase wanakonga wamechangamka. Wanaweza perform wasanii wawili watatu, patia huyo msanii hiyo chance. Yenye anaweza talk with those people. Unajua challenge inakuanga gani hapa? Ukiweka msanii mnoma katikati ya show. Nazo walikuja kuona huyo msanii. Wakishaona msanii akitoka hivi nje, mafans wanaendanga naye. But at least atakuwa amepass that message. Issue ni sasa ni wengine haja perform mwanzo wa wakili. So ina advantages zake na disadvantages zake. But I get your point that as artists we have a big role to play in starting and changing the conversation. And especially kuweka sense kwa mavijana. Because nafikiri we have raised a very lazy generation. Very lazy. They don't want to get they don't want to work hard. They want to dress up, they want to do makeup for the Instagram, for the likes. You know, yani ukiangalia pale Instagram manze look amepiga lakini hana kakitu. And I live fake life. It's a fake life. And you know, by the way, I've realized most socialites, you know, they are affecting Demageto. Juu Demageto ameadou socialite. Anaangalia makeup look anapiga anaanza ku live up life haezi afford. Sasa huyo mtu yataanza kuchukuana na mabuda masponyo huko jua ana try to live for the gram na yeye hana hiyo. So I think pia sisi wenye watu tuko kwa ile limelight tuambie watu kweli tu. Mwambie hii gari nilihaya nipige video si yangu. Naona hii
Pia piga so. Wait a minute. So they hire a car and then they piga around nayo. Wanasema yao. Wanasema tu kweli. Hata wanasema yao. Kuna wale hata wanaenda kwa place ya viatu wanavaa na picha. So they are not being real and kusema who they are and what they are doing. Pia Kenyans ama mafans wanawapatia hiyo pressure. So mtu ana feel that's the life they live. So kama sasa hivi bana guys, msipenda ni keep stress au mjako kwake, hatuko kwake. Tuko kwa pasi. Like right now we have pictures of us swimming. Kuna mtu anajua hili uko kwa Dani Gift akiswim. Because tunatafuta nini kakali, caption kakali, because we want to show people how we live. It's a good life. Not knowing we are sending wrong signals to young people. Tunapatia vijana pressure. That's why kila mtu atakuwa msanii ka Dani Gift. Acha juzi hata certain page tu ya media kuna ndima alikuwa socialite analia hajalipa hata rent. Anasema anaishi kwa hawa 3500 lakini hajalipa rent, hajakula mpaka analia. Anasema watu waanze kumchangia. Lakini akiweka picha hapo, ukiangalia hizo picha zake utaona ni zile picha sijui deadly ametokea kwa mavida nini. So my youth pia tuache kulive a fake life. Unajua live your life, wacha kutaka kuishi kama mtu mwingine, because sijui umesikia socialite fulani kwa kipost hivyo ndio anapatanga sijui likes. Wewe pia unataka kufanya the same thing. No, hizo likes by the utapata likes mingi sijui many views, but at the end of the day how are those people helping you? Unajua, so we need to be live a fake life. Just live life yenye uko comfortable nayo. Usitake kutuonesha sijui vile unaenda club na nini then. So you seen Kenyans talking, the heart of Kenyans. Kwa Kenya pia mkumbuke watu wa kuvumilia sana, wavumilivu. Wanaweza nyamaza muda mrefu lakini saa zile watafunguka mambo mengi yanasemwa. Thank you guys, Hype, Rachel, Monica, Dani Gift, GD na DJ Star for sharing your heart openly. And I really wanted us to speak about that person who sleeps hungry. It's a big burden in my heart, but time has not allowed us. But soon we will do it. We love you. This is U-Turn. God bless you. Subscribe. Subscribe to U-Turn Society. Bye. Love you all.